Colleagues, please be seated. We are going to start. The sitting is open. I remind members that in order to be registered for the sitting, you should insert your badge when you take your seat and keep it inserted for at least 30 seconds. You should also insert your badge in order to speak or vote. To request the floor, please press the request button. I also remind the Assembly that members who have not submitted an annual declaration of interest are required to start any intervention with an oral declaration of interest under paragraph 20 of the Code of Conduct for members of the Parliamentary Assembly. Dear colleagues, this morning the agenda calls for the election of the Secretary General of the Council of Europe, of the Secretary General of the Assembly. The candidate's name and biographical notice are to be found in document 16/2026. The candidate is Dr. Despina Hadjivassiliou. Though there is only one candidate, we are obliged to hold the vote by secret ballot, so please vote when the vote is open in a few minutes. The election will be held in the area behind the President's chair and will be conducted by secret ballot, as I said. At 1 p.m., the poll will be closed. As usual, counting will then take place under the supervision of tellers. In accordance with the rules, each political group has appointed a teller, and the tellers are from the Socialist, Bisera Konstantinos-Kastoyevska from North Macedonia, from the EPP, Sergei Vlasenko from Ukraine, from the European Conservatives, Patriots and Affiliate, Dame Karen Bradley from United Kingdom, from ALDE, Baroness Sal Brinton from United Kingdom, and from United European Left, Bedan Öztürk from Turkey. I will announce the results at the start of this afternoon sitting at 3:30 p.m. An absolute majority of votes is required. I now declare the ballot open. The next item on the agenda is questions to the Secretary General of our institution, Mr. Alain Berset. We will first hear questions from the speakers on behalf of the political groups and then hear a response from Mr. Berset to those questions. I just remind you that there's a limit of 30 seconds. Of course, I can be a bit flexible, but I want to remind you that we ask a single question and not make speeches. I would like to ask our Secretary General, Mr. Alain Berset, to take his place at the rostrum. Dear Alain. You have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée parlementaire. Je souhaiterais, au tout début de ce moment de questions et réponses, tout d'abord saisir cette occasion pour adresser mes plus sincères condoléances à la délégation suisse ainsi qu'aux proches de Alfred Herr, votre collègue Freddy Herr, dont le décès soudain nous attriste profondément. Et je le fais aussi parce que pour moi, il était un collègue de longue date, un collègue qui a marqué de son empreinte la vie politique suisse et européenne. Son engagement indéfectible au sein du Conseil de l'Europe, vous le connaissez notamment en tant que chef de délégation, ainsi que son énergie, sa détermination ont apporté une contribution précieuse à nos travaux communs et son absence laissera un vide tant sur le plan institutionnel que sur le plan humain. Thank you, dear Alain. Now I will give the floor, as I said, to the speakers on behalf of political groups, and first is Liz Christoffersen from the Socialists, Greens and Democrats. Liz, you have the floor. Mr. Secretary General, the level of suppression in Azerbaijan is unprecedented. More than 300 political prisoners, among them journalists and human rights activists. 76 colleagues in this assembly are declared persona non grata. The authorities neither cooperate in monitoring procedures nor in election observations. They do not implement judgments from the ECHR. My question is, are any efforts made by the Secretary General to bring this unacceptable behavior to an end and to make Azerbaijan fulfill their obligations as a member of the Council of Europe? Thank you.
I remind all colleagues that the procedure goes as follows. When we have questions from, on behalf of the political groups, the Secretary General will answer immediately, and then I will take questions in group of 3. So, dear Alain, you have the floor to respond to the first question. Dear President, thank you very much for this question. We are all fully aware about the situation in Azerbaijan. We know that we have a lot of concerns in Azerbaijan, and it is since a long time in this situation. We know this, despite the fact that we have really diverse family with a lot of different contexts and different histories and different situations. It is important always to work together to find the most highest level of convergence between our member states and for the values. I see your concern, I share your concern, and I think the best way to make some progress is not just to observe from far and to denounce, it is to engage, to work together, to try to develop projects, to highlight the points where we have some problems, to try to make some steps, positive steps. I know that it is difficult, but even if it is difficult, because it is difficult, it is much more important to engage. It is what the Council of Europe is doing. As you may know, we have a cooperation with Azerbaijan at the intergovernmental level. We had recently a visit of the Committee for the Prevention of Torture. We have an action plan on Azerbaijan until 26. We have an office in Baku working on this. On different topics like against violence against women and girls, for anti-corruption, anti-money laundering, and other topics. I mean, it's the best way to engage, knowing that we have with Azerbaijan one of the 46 member states of the organization. Thank you. On behalf of the European People's Party, Elisaveta Iasko. Dear Secretary General, thanks for everything that you do to support compensation mechanism and register of damage. But my question is about the frozen assets. Could you please provide us more information on what happens within the Council of Europe on this question? And what do you think about the idea of the Chancellor Merz, who recently said that the frozen assets can be used for defense spending? How can we make sure that these assets are used also for compensation and for reconstruction of Ukraine? Thank you. Dear Alain, you have the floor. Thank you very much for this question. It allows me maybe to start giving some few and recent elements about the Claims Commission and the compensation mechanism. I mean, we have these 3 pillars for accountability: European Court on Human Rights, Register of Damage, very soon implemented in the Claims Commission. We hope that it will be done by the end of this year, and then the Special Tribunal. About the Claims Commission and the compensation, it is clear, and it was always clear, that the whole discussion must also include the discussion about the funding, how to fund all those work. And it is clear that since many years now, the whole discussion about the so-called frozen assets is at the very center of this discussion. I noted in recent months that there is first of all, among our member states, differences about the legal ways, the legal issues that it represents, and how to make possible to use the assets or the benefits. I mean, you know, what can be done with the assets, with how to say this? The interest, sorry. And to see what we can do with this. I mean, we need, first of all, to solve this. It is not primarily the role of the Council of Europe. Obviously, there are some legal issues in different countries, but it must be clear that we need funding to make sure that the Claims Commission and then restoration, reparation, and reconstruction can be financed. About the use of the frozen assets to finance defense systems and weapons, I mean, it's not my role to take a position on this. I just note, and I think it is also understandable why, I just note that, a lot of European countries are investing a lot of money now for defense system and weapons. I mean, it is probably absolutely a good thing, and to understand in the actual situation, also for supporting Ukraine. But I think our role is to recall
that if we are investing a lot in this matter, it will never be solid and sustainable if the whole thing is not built on a solid ground of democratic security. That's why our role is also to call for this, for stability on the long term, and not to forget to finance and to support the democratic security. That means the values, that means the importance of the rule of law, the importance of democracy, because it is exactly what made in the past, in the last 80 years, that our countries have always tried to be as stable as possible. Despite of this, we know this, we have wars, and war on the European continent. We have the aggression, to take this particular, the very central case, the aggression of Russia and Ukraine since 14 and full-scale invasion since 22. Despite of this, we must invest to continue to work for stability and for the conditions that must allow peace to always prevail. Thank you. On behalf of the European Conservative Patriots and Affiliates, Armen Gevorkian. Secretary General, I trust that you support genuine peace rather than paper peace built on illusions. You would agree that it is difficult to call it peace when Armenian prisoners remain in Baku jails, Azerbaijani forces occupy parts of Armenian sovereign territory, and the Armenians of Karabakh are denied the right to return to their homeland. How can the Council of Europe, under your leadership, contribute to resolve these issues and to ending Azerbaijan's violations of fundamental human rights and international law? Dear Secretary General, you have the floor. Thank you. I thank you very much for this question. First of all, we have seen in the South Caucasus a lot of instability, war, and it was not, good conditions also for the population, and it was really a difficult situation for all the population in the country, in Armenia. I just wanted to mention this. In that sense, I must tell you that the whole discussion that I had recently with different actors in the region shows that this very important step made at the beginning of August in Washington with the draft peace agreement, it is a step for stability and for peace in the region. But clearly, as you mentioned, I mean, it is not black or white, 1 or 0. Peace is always a process. It needs some time, it needs some improvement, it needs some collaboration, it needs to work together and to try to restore also where it is possible a certain trust to have these conditions happening. You mentioned also the people detained in Azerbaijan. I think it is clearly a discussion that we should continue to pursue in this context. But once again, and without to go into too many details now, once again, the only way to make some progress is never to cut ties. It is to be in contact, and to be in contact to have this development of a certain trust and level of collaboration. It is to be in contact, not speaking just about the fact that we are in contact, but it is to have enough regularity and clarity. Dear Secretary General, sorry to interrupt. Dear colleagues, I hear voices, and I believe I'm not in an age that I can hear voices from the outer space. So the voices come from this hemicycle. Please let us be quiet and listen to the Secretary General. We are asking questions to him, and he's answering. Thank you. Dear Alain. I thank you very much, Mr. President. You know, sometimes I hear also voices, but more at night. No, I was not hearing the voices, but thank you for your intervention, helping me to continue to answer the question. Just to stop, I mean, we need to have contacts, not speaking about the fact that we are in contact, but on the substance. And it's exactly what I try to do, being clearly in contact regularly with Armenia. Prime Minister Pashinyan, we had yesterday, by the way, a very good meeting, evening also together. And I had also the possibility to meet President Aliyev last week in New York, exactly for this reason, you know, to speak about those elements. And this would create conditions, this could create conditions where we can address then other issues or the next issues that you mentioned in your question. Thank you. On behalf of ALDE, it is Sabina Kudic. Sabina, according to my computer, you haven't insert your badge. You have to insert your badge first.
I did. You did, okay. You can take the floor. Thank you. Thank you, dear Secretary General. We primarily welcome your efforts to ensure that the mechanisms of the Council of Europe, such as the European Court of Human Rights and Venice Commission, are available to all the citizens of our member states, including those states such as Azerbaijan, who are absolutely failing to meet our standards. On behalf of ALDE, I might kindly suggest that you also consider forming a task force together with the rapporteurs in finding ways and the path for our colleagues back, but in a way that would ensure that it meets the human rights criteria and the paradigm that we all share in this chamber. In addition, finally, I will ask, do you think that citizens of countries who are eager to meet the standards and who are desperately seeking to become members of this institution, such as Kosovo, equally deserve access to the Council of Europe's mechanisms and institutions the same way that we wish to see our colleagues from Azerbaijan and Georgia back? Thank you. Thank you, dear Secretary General. You have the floor. Well, I thank you for your, it was more a proposal than a question, if I may see this so, to a constructive proposal to see what can we do to make sure that we are overcoming, I mean, just a discussion about the fact that we are or not working together, but how to go more in the substance and to find ways. I take your proposal with great interest. We will, well, have a look into this and to think which is the best way to progress. But one more time, I think the Parliamentary Assembly of the Council of Europe plays a central role in the whole discussion, and we have also with the Committee of Ministers the two well, constitutory and then statutory bodies of the organization working together to make sure that we have, because it's the only thing that matters in the end, that we have the maximal possible leverage for what we do. That means for the values, for implementing, executing, or making sure that there is a good execution of the decisions of the court, for making sure that democracy is progressing and not backsliding, to make sure that there is a good protection in all possible different situations and contexts for human rights. And saying this, I know that it is saying a lot about the situation, and there is at the moment a huge gap between what we would achieve if we would live in a perfect world and what we are really achieving. Because as I, well, several times mentioned before, I mean, we are not more right now in a world where we are converging by the values for the best, for the better. We are in a world where we have divergent forces in action that are quite strong at the moment, and it is playing a strong role, sometimes a very negative role, on the values that we defend and that we support here together. That's the first point. Your question has two questions, if I can say it so. You mentioned also the Western Balkan and the question of accession of Kosovo. I mean, for the Western Balkan, I can just tell you in general, it was not the question, but I take this opportunity to see that I'm following really closely the situation. And it is really important, particularly in certain cases, certain countries, to recall that, the rule of law, that sovereignty, territorial integrity, stability of the region, and the rule of law are central. It seems evident, it seems obvious, but it is not in any cases, and I want to recall this. By the last question, accession of Kosovo, it's clear that when we have member states, it is first of all for the advantage of the population, because those populations are covered by the European Convention on Human Rights. And to have this possibility opens the way when there is a violation or possible violation of human rights to go to the court and to have a decision. For the concrete case of Kosovo and accession, as you may know, it is a decision now that is pending before the Committee of Ministers, and I'm not able to give you much more information at this stage of the discussion. Thank you. On behalf of the United European Left, Emmanuel Fernandez. Merci, Monsieur le Président. Composée de citoyens de 45 pays, dont une majorité d'Européens, la Global Soumoud Flotilla fait cap sur Gaza afin de rompre le blocus illégal imposé par Israël et apporter une aide humanitaire.
Répondant à un devoir moral et légal, puisque les États font fi de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la flottille s'est trouvée sous le feu de multiples drones. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé que cessent ces attaques et réclame une enquête indépendante. Le gouvernement israélien promet une interception et des arrestations, là encore totalement illégales, puisqu'en eau internationale. Une autre flottille, la Thousand Madeleines, s'est également lancée. Alors, monsieur le secrétaire général, soutenez-vous ces flottilles, comme le font officiellement maintenant l'Italie et l'Espagne, et condamnez-vous le génocide des Palestiniens par Israël? Je vous remercie. Thank you. Dear Secretary General, you have the floor. Je vous remercie pour cette question. Vous imaginez bien, je rentre de New York, de l'Assemblée générale des Nations unies, vous imaginez bien que c'était évidemment au cœur de quasiment toutes les discussions que nous avons pu avoir là-bas. Ce que je peux dire encore à ce sujet, comme je l'ai fait dans notre dernière session ici, c'est que ce que nous constatons, ce que nous voyons à Gaza est une profonde tragédie humaine. C'est quelque chose qui est inacceptable, qui ne devrait pas exister en regard du respect que nous devons avoir pour les droits humains. En disant cela, nous rappelons évidemment que la position du Conseil de l'Europe à ce sujet, eh bien, c'est de défendre les droits humains, c'est de dénoncer les violations de droits humains et la situation catastrophique à Gaza, c'est d'appeler à un cessez-le-feu immédiat, à un accès immédiat de l'aide humanitaire pour les personnes concernées. Il faut aussi bien sûr considérer la libération de tous les otages. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est surtout, et c'est ça qui aujourd'hui fait défaut, d'un processus politique crédible qui puisse se diriger vers la seule solution qui permette d'avancer pour la stabilité dans la région, qui est la solution à deux États. Tous les éléments constructifs qui viennent ensuite s'ajouter à cela pour attirer l'attention sur cette situation, pour que les choses bougent et pour avoir un impact sur la situation sont excellentes. Et c'est dans ce sens que naturellement, je crois que vous avez rappelé le rôle et l'intervention du haut commissaire aux droits de l'homme. Il est évidemment dans son rôle et dans sa fonction en faisant cela. Et nous rappelons qu'il n'y a pas de double standard, que les droits humains sur le territoire européen ou les droits humains en dehors du territoire du Conseil de l'Europe sont les mêmes. Ils sont universels et c'est la raison pour laquelle nous avons cette position, je crois, d'une grande clarté. Il faut faire très attention aussi à ne pas promettre des choses qu'on ne peut pas délivrer. Et ça, c'est le point naturellement sur lequel nous n'avons pas d'accès pour les personnes qui sont à Gaza à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ne sont pas couverts par la Convention européenne des droits de l'homme. Ça n'enlève rien à la position politique qui doit prévaloir, en souhaitant encore une fois que nous ayons aussi rapidement que ce soit possible un cessez-le-feu, les éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, mais surtout un processus politique crédible pour la stabilité dans la région, parce que c'est le seul moyen dans le fond, d'offrir des perspectives aux populations qui aujourd'hui sont dans une situation qui est en fait complètement inacceptable, qu'on ne devrait pas devoir observer au XXIe siècle. Thank you. And this concludes the list of the speakers on behalf of political groups. I will now open the list of the colleagues who have asked for the floor in a group of three, and I will start with Gökçe. Thank you, Mr. Secretary General. In Turkey, dozens of mayors, politicians, bureaucrats, and activists have been jailed. In the lawsuits filed against the CHP, there are demands for the appointment of a trustee to the party. A trustee was appointed to the Istanbul administration of the CHP. Although these lawsuits have become irrelevant due to the congresses held by the party, the judiciary continues to be used as a political tool. These are not just violations of rights, they raise questions about the legitimacy of the democratic system itself. What are your thoughts on this matter? Thank you. Thank you. The next question is from Jainalka Juhadz. Mr. Secretary General, 1 year after taking office, how do you assess the functioning of the organization from within? What have been the main challenges during your first year in office? And in which area of the Council of Europe activities do you still advocate for greater change, also ahead of the planned next summit? Thank you very much indeed. Thank you. And the third in this first group is Saskia Kluit. Thank you, President. We see in this summer and these months that our citizens suffer under the climate change crisis. We have fires in Southern Europe, crops dying in Eastern Europe due to rains. We have a big PFAS crisis that threatens the lives and health of our citizens.
Tomorrow we have a wonderful event on the right to a clean and healthy environment, and my question to you is, what is the Council and what are you doing to make the next steps for the development of the right to a clean and healthy environment that will protect our citizens and their way of life? Thank you. Thank you, Saskia. Dear Secretary General, you have the floor to respond. So, thank you. Thank you very much. I will start with the first question about the recent developments in Turkey. Thank you for raising the question. Well, we are following closely the developments in Turkey. I mean, the continued detention of Istanbul Mayor Imamoglu is a matter of deep concern, also with other mayors, as are also arrested other mayors. It's not to compare, but in this context, I welcome the release of Congress Youth Delegate Mr. Okao Gulari. He was, you know, in pre-trial detention following the attention given to this case, including by our Congress. And I would set in this context as a troubling precedent if participants in Council of Europe activities can be prosecuted for remarks made in that context. I mean, in all the contact that we have with all member states, particularly also with Turkish authorities, we urge for fully uphold their human rights obligations. I think it is essential that we insist on this, that the rights and freedoms should be guaranteed by the European, in the European soil, and they are also guaranteed by the European Convention on Human Rights, and it includes notably the right to a fair trial. It includes notably the freedom of assembly, the freedom of association, and they are, well, fundamental rights to have a functioning democracy. In this context, we also always recall the importance of executing the decisions of the judgments of the European Court of Human Rights. I had several occasions to address this in the recent month. I mean, one more time, it is really the role that we can have and I can have in my function to, you know, to make sure that we have regularly those discussions addressing particularly the main points of concerns. And saying this, I also mentioned in this context exactly the execution that I mentioned before. And well, also with the very well-renowned cases that we have opened for execution at the Council of Europe. For the second question, I want to try to not to be too long. For the second question, thank you very much for this question about, I would say, the general assessment after 1 year. Well, you know, I try to do my best in this context. Well, we try. I think we have, with the Council of Europe, one of the most possibly important organizations that we need right now in Europe and in the world. Because what is disappearing right now, it is exactly this sense for the collectivity, the sense for the community, the sense for what it means forming a society. And it's exactly based on what we do. I mean, making sure, for example, that through democratic processes, it will be possible for the population to decide in which direction they want to see the country developing. How they want to see a system, civil systems organized for education, for example, for access to health, or for other things. It is exactly what is important right now if we want to continue to make society and to be a society. Exactly also with the same thing with the rule of law. I mean, to have predictability, you need to know which rules apply. That's so important, not to have arbitrary decisions in a certain moment. The rule of law is for this so important. And then for the good protection of human rights. And that's really, the protection of human rights is the protection of individual human rights. It is, I would say, in that sense, a very liberal approach of what it means to have this protection. So it was my goal to strengthen this, to work on this. But saying this, I see that we have an intensification of the war in Ukraine. Seeing this, I see that we had
peace fragile and still not very stable in the South Caucasus. I still see that we have tensions in the Western Balkans. I see that we have a tragedy. I mentioned this before happening in Gaza. I see that we have in some elections always a discussion about, you know, foreign interference, what it means in different directions. I mean, as we speak, the challenges are growing. And they are probably more difficult and more important than 1 year ago. I don't want to be too specific, because then we need to make constantly reforms of the organization to have an organization really fit for this really rapidly changing world. We need to address new issues. I was just mentioning right now, disinformation and foreign interferences. It is a huge threat for democratic processes. And I can tell you, as I was participating for the Council of Europe at the EPC, European Political Community in Tirana last May, I had the possibility to participate to a round table exactly on this, democratic resilience. I mean, it is our core business, I would say. Democratic resilience. And at the end of the discussion, everybody agreed, I mean, head of state and head of government, that we have a huge problem with fighting disinformation and with foreign interferences. But nobody was exactly knowing what could we do now? Because it is not possible for each country individually, independently, to tackle this issue. It is a global issue. And that's why we are thinking, after this meeting at the EPC, after the contacts with all the head of state and head of government, to think, okay, maybe we are able to deliver on this. We are able to make something to make sure that democratic processes are working well, to make sure that we have the good instruments to fight against disinformation and foreign interferences, and to understand what we mean under those words. Just to take an example. And last element, without to be complete, last element I will never forget. I think like you. The visit of President Zelensky in this hemicycle last June. That was a very, truly impressive moment that we had the privilege to live together at the very center of the history of the continent and also global, because it was really a very important moment. I take now maybe the last of the further questions about environment. I mean, you are fully right. It is one of the crises that we are facing right now with the climate crisis. It is one of the important elements of this huge sequence of crises that is destabilizing our countries and our populations. That is one very, very important element. What can we do in this context? The first element, we have the court taking some decisions on climate cases. I know what I say because as I was candidating for the position, the European Court on Human Rights took a ruling against Switzerland exactly on one of those cases. Making history not only for Switzerland, but I mean also for other countries, and putting some lines how to address those issues at the legal and judiciary level. And I noted in the meantime that other courts did the same, more or less in the same direction. I mean, there is a movement at this level. The second element I can mention here, it is the comprehensive strategy that we have, the Council of Europe, and all the things we have with action plan on the environment. This is one really important element, and I can recall in this context that it was one of the main results of Reykjavik, the summit of head of state and head of government. It goes too often a bit forgotten. We always make reference, it is right, to the register of damage for Ukraine in Reykjavik, but there was also a really important element on democracy and very important element on environment. And we must always recall this and work on this basis with the support of the head of state and government to make the implementation, I mean, day after day of these elements. And the last point, it is the convention, possible convention, or not the convention on protection of environment. Democracy and the rule of law as pillars for peace and stability. In this context, would you see further formalization of the relationship between the Council of Europe and the European political community? Thank you. Conor Murphy is next.
We cannot hear you. You will be aware of the... Have you inserted your badge? Press the button, wait for a few seconds. Hold on. Thank you. Secretary General, you will be aware of the discussion in Britain around the British government considering withdrawing from the European Convention on Human Rights. You will also be aware that the Good Friday Agreement, which brought an end to conflict in Ireland, is underpinned by the European Convention on Human Rights. What can the European Commission, the European Council of Europe, do to ensure that the ongoing protection of human rights, particularly for people in the north of Ireland, in the event that the British government withdraw, and also particularly in the likelihood in coming years that the people of Ireland, both north and south, will vote to end partition and reunite our country? Thank you. Elvira Kovacs is next. Thank you, Mr. President. Unfortunately, they are outdated. Thank you. Thank you, Elvira. Dear Secretary General, would you like to respond? Thank you, Mr. President. I will start with the question about EPC and the Council of Europe. And as we all know, I mean, the EPC is a recent institution, if I can say it so, created in 2022, just after the full-scale invasion from Russia in the Ukraine. And it was, I think, the goal to have a very informal network, framework for head of state and head of governments to meet. The Council of Europe is regularly invited, and as we know, the geographical scope of the EPC is exactly the same as the geographical scope of the Council of Europe. The difference is that we have on one side a very informal gathering of head of state, head of government, and it is informal and it should remain informal. And on the other side, we have an organization with a very long standing history, anchored in all history of the continent since the post-World War II, and with a lot of elements that we developed in the meantime. I mean, the main element of the very beginning was the European Convention on Human Rights, and then the court, and then different conventions addressing issues at the time where they appeared recently. For example, the AI Convention, the first treaty legally binding on artificial intelligence, protecting rule of law, democracy, and human rights in this context, open to the world. I mean, elements that I mentioned before about the possible convention fighting disinformation and foreign interference. I mean, the very start of this was discussed in the context of the EPC, but the EPC is not, it's not too critical, it's not able to deliver on this because it is not an organization with all the elements, expertise, experience to develop something concrete, a tool to make it real. And it is there where we can deliver. I mean, we can also work on this kind of collaboration. About the second element, thank you for the question about the European Convention on Human Rights and the discussion that it exists, and I'm aware about this discussion in UK about the possible withdrawal from the convention, and it means from the Council of Europe. We must be clear. I mean, there is no possibility to participate to the Council of Europe, not accepting and not committing to the European Convention on human rights. Two things on this. Maybe politically, first of all, we can remember that we have the possibility transparently to speak on everything, but to politicize the court is not the right way to do this. Not only not the right way, but it is dangerous. Why? We are advocating, and I think our governments in member states are all advocating for the independence of the judiciary. We develop some projects in our action plan in countries to make sure that it is real and to improve this independence. It is not possible to do exactly the opposite at the Council of Europe. That means we should address the issue, but at the right place, and I will have probably the possibility the next EPC end of this week to address this because it will be on the table. The second element about the withdrawal, the withdrawal from the ECHR would be, to be honest, really complicated. I don't have any idea how it would be possible to make this happen. I mean, politically, legally,
And I think the ECHR is part of a solution for Northern Irish peace process. It is part of the UK cooperation with the EU also. I mean, it is also, an important part of the framework for how do we work together. I mean, for UK. And it would be a very, not only a bad signal, but it would be a factor of a risk of isolation, for the country. Saying this, I think it would be much better to address the issues, to discuss on everything at the right place and find an alignment in interest of all actors. About minorities, thank you for your question. It's a very important topic for the Council of Europe, for all of us. The protection of persons belonging to national minorities is essential for human rights. It is essential for democratic participation, to mention this, and for social cohesion, and ultimately for peace. Because what I described before are exactly the preconditions that are necessary to have stability and peace. The word peace, we always speak here in this house from democracy, rule of law, and human rights. That's right. But why it is so important? It is so important because those elements are the ground bringing and maintaining peace. That's exactly the promise after the World War II, as I mentioned before, as we had last year, the 75 years of this organization. What can we do now? In this context, one very important element that I want to mention here is the new democratic pact. And I see three key ways to make sure that this issue is duly reflected, reaffirm our standards. That's an important element. If the pact explicitly refer to existing Council of Europe instruments, those instruments, the Framework Convention for the Protection of National Minorities, the European Charter of Regional or Minority, take this in account. That means we must really have a comprehensive approach on this. And I think we should be also able, and it is the case, to have an interpretation, a dynamic interpretation, taking in account the new developments, speaking about minorities. Dear Alain, we have like 3 or 4 minutes. Would you like to give the floor to 3 more colleagues? Okay, thank you so much for being so kind. I think now that it is Damien Gauthier who will ask the question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, vous l'avez dit, vous étiez à New York la semaine passée pour représenter notre organisation dans le cadre de la semaine de haut niveau des Nations Unies. Vous avez rencontré un grand nombre d'acteurs internationaux, de chefs d'État et de gouvernement. Au fond, dans ce monde où on a l'impression qu'on va de crise en crise et où les politiques, au lieu de résoudre les crises, régulièrement en créent, est-ce qu'on peut rester optimiste après vos discussions? Et peut-être j'y ajoute un élément d'actualité suite à l'annonce la nuit dernière de ce plan de paix pour Israël et Gaza. Est-ce que vous êtes optimiste suite à cette évolution? So, dear colleagues, I will not going to give the floor to other colleagues because I've just been informed that the Secretary General has an appointment at 11 o'clock with the Speaker of... Parler de New York, ça me permet de rappeler également que, aussi dans les échanges que nous avons eus avec l'Assemblée, il a été question depuis un certain temps d'ouvrir un bureau du Conseil de l'Europe à New York. Je peux juste vous confirmer ici que c'est en bonne voie, que les choses avancent, que nous souhaitons que ce bureau puisse être ouvert l'année prochaine. Et c'est important parce que dans le monde multilatéral que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments où le Conseil de l'Europe, comme organisation multilatérale régionale avec un haut niveau d'engagement des membres sur les principes et les valeurs, peut apporter des solutions là où d'autres organisations sont plus empruntées pour le faire aujourd'hui. Et le principal élément que je cite dans ce cadre-là, c'est tout ce qui concerne la redevabilité et la justice dans le cadre des conflits, et bien sûr en particulier dans le cadre du conflit de la guerre en Ukraine. Et ça, le bureau doit nous permettre de porter ces éléments et ces valeurs plus haut dans le système des Nations Unies, qui en a bien besoin en réalité, qui a besoin de toutes les forces constructives qui peuvent exister, et le Conseil de l'Europe en fait partie. And that concludes the question. Yes, Lord Tuig. As leader of the UK delegation, following Mr. Understood that it was regarding the proposal of the opposition
It's clear for me that, what you mentioned, but I mean, your intervention allows us to make it clear. I understood your question as addressing the position of the opposition in the UK. So it was a lively discussion, lovely and lively, and Don gave the tone at the end. Thank you, dear colleagues, dear Secretary General, thank you very much for being with us today and answering the questions to my colleagues. Colleagues, I remind you that the ballot is in progress for the election of the Secretary General of our Assembly. The election is taking place in the area behind the President's chair. The poll is open until 1 p.m., so I call those who has not voted yet to vote. They have 2 more hours. Now, the next item of business this morning is a current affairs debate on the democracy, rule of law and inclusive dialogue in Turkey. The debate must finish by midday, and speaking time is limited, as you know, since yesterday to 2 minutes for all members except the first speaker chosen by the Bureau, who is allowed to speak for 7 minutes. Stefan, Mr. Senak will take your position in front. Where is Stefan? Oh, he's coming. Zöpfen. Das ist die Girl Group Manifest, das neue große Feindbild des Präsidenten Erdogan, weil sie auf die Bühnen gehen und sagen, Hak, Hukuk, Adalet, Recht, Gesetz, Gerechtigkeit. Und damit begeistern sie das Land und wir können nur hoffen, dass diese jungen Mädchen nicht in Haft kommen. Danke sehr. Merci, Monsieur Chenak. Nous allons maintenant passer à la discussion générale. Je rappelle que la durée d'intervention est limitée à 2 minutes par orateur. J'invite maintenant les porte-paroles des groupes politiques à intervenir et je donne immédiatement la parole à Monsieur Tornaritis pour le groupe PPE. Dear President, dear colleagues, Turkey is a founding member of this Council, bound by the European Convention of Human Rights. Yet, leaders like Selahattin Demirtas and Osman Kavala remain in prison despite court rulings. Mayor Sajic is firm. Release
Demirtas and Kavala is firm. Release Demirtas and Kavala, end the persecution of mayors and journalists, and restore judicial independence. These are not concessions. They are basic democratic standards. The Council of Europe cannot remain silent. The EPP group will not remain silent. Merci, Monsieur Tornaritis. La parole est à Lord Blencathra pour le groupe CEPA. Mr. Chairman, may I begin by saying how much I, the Monitoring Committee and Election Observation Missions, will miss the sage advice of our esteemed colleague Stefan Shenach. During our visit to Turkey in June, Stefan showed his deep knowledge of and concern for the political prisoners we met, Osman Kavala, Ekrem İmamoğlu and Figen Sanoglu. Colleagues, they felt that this assembly remained interested in their fate because Stefan Shenach cared for them and kept. Stefan and I reported in June the situation for freedom, democracy and the rule of law in Turkey has worsened, as Stefan has outlined. The government prosecutors are still pushing ahead with the trial of Imamoglu on specious corruption charges and now claiming that he forged his university diploma, all a ploy to stop him from being a presidential candidate. Another CHP mayor, Hasan Mutlu, of Istanbul's Bayrampraza district, was arrested on corruption charges just 2 weeks ago. All told, 17 CHP mayors have now been removed and replaced by so-called government trustees who all happen to be AKP supporters. But the most sinister of all is the action to destroy the internal party leadership of the CHP. The government got the Istanbul courts to remove the leaders of the CHP in that city, the main opposition party, and the party of Imamoglu. They're doing a similar court case in Ankara, and we all know that the politically appointed judges will remove them there also. And the greatest problem, colleagues, is that our own Western democracies have remained practically silent as President Erdogan has played the NATO card and made himself a middleman between Russia and Ukraine, getting the support of President Trump, who calls him a strong man like him. The consensus view in the United States after they met at the White House last week is that President Trump does not care what President Erdogan does internally in Turkey, just the international scene. Most countries in the Council of Europe have made little or no public criticism of President Erdogan and the gross abuses of human rights in that great country. I conclude by saying, colleagues, that this Assembly should call on all our member countries to publicly denounce the threat to democracy, human rights and the rule of law in Turkey. Thank you. Merci, Lord Blencathra. La parole est à Madame Fresco-Rolfo du groupe Alain. Monsieur le Président, la décision d'autodissolution du PKK ne date de quelques mois et je pense qu'il faut laisser un peu de temps aux autorités ainsi qu'aux parties prenantes pour instaurer un échange à la fois constructif et durable dans l'intérêt. Censure des médias, intimidation des journalistes, ces pratiques sont désormais fréquentes, plaçant le pays parmi ceux où la liberté de la presse est gravement menacée. Je le soulignais déjà en juin lorsque nous évoquions les dangers pesant sur la démocratie turque avec l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, sans doute jugé trop populaire. Cela s'apparente clairement à une dérive autoritaire. Le jeune Enes Asciogulari est aujourd'hui en attente de son procès pour des propos tenus dans 7 hémicycles. Penseurs, élus, journalistes, professeurs restent exposés. Ma crainte est donc qu'un climat d'autocensure s'installe, rendant impossible tout débat véritablement ouvert et démocratique. Dans ce contexte, le mot « indépendance » revêt une importance capitale pour affirmer les valeurs que nous défendons tous ici. Je reste convaincue que le débat contradictoire est essentiel à toute société. La démocratie n'exige-t-elle pas, après tout, le respect de l'opposition et la liberté pour les journalistes d'exercer leur métier ? Le renforcement des institutions démocratiques et l'amélioration de l'état de droit sont plus que jamais cruciaux pour l'avenir de ce beau pays. Cela passe évidemment par la protection des droits fondamentaux, la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Je vous remercie. Merci Madame Fresco-Rolfo. La parole est à Monsieur Loucaides de la GUE. Mr. Chair, dear colleagues,
since the failed coup attempt in 2016, Turkey is experiencing a steady decline in democracy and the rule of law. While Turkey was under post-monitoring, our Assembly took the unprecedented decision, the country under full monitoring, the first such case in our history. This reflected the collapse of judicial independence, the suppression of the media and civil society, and the systematic misuse of anti-terror legislation. The situation remains dire. Thousands of political prisoners, many of whom belong to the DEM party, remain behind bars. Mayors continue to be removed and prosecuted for political reasons. Turkey openly defies binding judgments of the European Court of Human Rights, including the orders to release Osman Kavala, Can Atalay, Selahattin Demirtas, and Figen Yüksekdag. Today, the judiciary is being weaponized against the main opposition party, the CHP, in an attempt to weaken and possibly destroy it. This is a direct assault on pluralism and democracy. At the same time, fragile signs of peace exist. Following Abdullah Öcalan's call for the dissolution of the PKK and his declared ceasefire, a Parliamentary Solidarity, Brotherhood and Democracy Commission has been created. However, Öcalan remains in near total isolation in violation of the Mandela rules and of the court's case law. Therefore, no genuine peace process is possible. If he is to contribute to reconciliation, as millions of Kurds expect, his fundamental human rights must be respected. Colleagues, Turkey must implement all ECHR judgments and this Assembly recommendations. If it continues to suppress democracy and defy its obligations, we on the left will demand the activation of the complementary joint procedure, as already indicated in previous resolutions, as the only adequate response to such consistent violations. Thank you. Merci, Monsieur Loucaides. La parole est à Monsieur Lux du groupe socialiste. Dankeschön, Herr Präsident. Die Unionspartei CHP angesprochen, wo am 24. Oktober ein Urteil erwartet wird und nichts anderes als eine Gleichschaltung dieser Partei zu befürchten ist. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wir finden hier wahnsinnig starke Worte in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Wir haben die Berichte, wir haben die Resolution. Und was machen die europäischen Führerinnen und Führer, die Staats- und Regierungschefs, die Kommissionspräsidentin? Sie machen das eben nicht zur Grundlage ihrer Politik, sondern sie machen eine vermeintliche Stabilität, sie machen Migrationsabkommen, sie machen eine vermeintliche Sicherheitspolitik. Und man muss sich das mal vorstellen, Sicherheitspolitik mit einem Präsident Erdogan, der Hamas erlaubt, Bankkonten in seinem Land zu führen. Das machen sie zur Priorität. Und damit begehen sie einen entscheidenden Fehler. Denn der Prozess, den wir erleben, der ist nicht neu. Der hat schon 2015 angefangen und er hat mit kurdischen Bürgermeistern im Südosten des Landes angefangen. Er hat damit angefangen, dass Leute wie Selahattin Demirtas, wie Figen Yüksekdag verhaftet wurden und jetzt eben Ekrem İmamoğlu. Wer glaubt, dass es zur Stabilität beiträgt, darüber hinwegzusehen, irrt gewaltig. Es ist ein Versagen Europas, dass unsere Standards nicht die Priorität in unserer Außenpolitik gegenüber der Türkei sind. Lassen Sie uns endlich dafür sorgen, dass die Urteile des Gerichtshofs, dass unsere Berichte, unsere Resolutionen endlich die Maßgabe für die europäische Außenpolitik gegenüber der Türkei werden. Das sind wir den vielen mutigen Demokratinnen und Demokraten, auch den Demokraten in unserer Versammlung schuldig. Vielen Dank. Merci, Monsieur Lux. Nous passons à la suite de nos orateurs. La parole est à Madame Bankoglu. Thank you, dear colleagues. Today in Turkey, democracy has been reduced to a shell of its true meaning. There are elections, but no genuine public will. There are courts, but no justice. There is a parliament, but little voice of the people. Because without the rule of law, elections become empty rituals, and democracy remains an illusion on paper. We know this all too well. Elected mayors, Istanbul, Adana, Antalya, chosen by millions of votes, have been unlawfully removed and replaced by government trustees. Some are even imprisoned.
The will of the people has been locked behind bars. Our presidential candidate, Ekrem İmamoğlu, supported by 15.5 million citizens, now face sham trials. 16 mayors from the Republican People's Party, the main opposition party, remain in prison. That means the voices of nearly 7 million citizens have been silenced. Why? Because those in power are afraid of change and people's demand for freedom. But democracy is not measured only at the ballot box. It requires free media, an independent judiciary, and equal citizenship for all. In Turkey today, journalists are jailed for their reporting, students face violence for peaceful protests, and the judiciary has been reduced from a guardian of rights to a political weapon. This is why our democracy is suffocating. History teaches us a truth. No power is stronger than the people's desire for liberty. They will not silence İmamoğlu. They will not silence elected mayors, because this annulliert, bestätigt durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und in Deutschland wurde Joachim Paul von einer Bürgermeisterwahl ausgeschlossen. Ich meine, wir können die Türkei hier nicht kritisieren, ohne auch diese Defizite von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mitten in Europa klar zu benennen. Und auch beim Thema NGOs haben wir keinen Grund zur Selbstzufriedenheit. In Fulda, meiner Heimatstadt, zeigt sich, wie staatliche Stellen und linksextreme Vereine als Vorfeldorganisationen regierender Parteien miteinander kooperieren. Fördergelder fließen in Strukturen, die sich Antifa nennen, und alles, was nicht links ist, wird auftragsgemäß bekämpft. Wie sollen Bürger Vertrauen in staatliche Institutionen haben, wenn Aufsichtsbehörden und Aktivisten sich die Klinke in die Hand geben, nur am Ende den Bürger in die gewünschte Richtung zu manipulieren? Und auch bei Richterwahlen sieht es in Deutschland nicht besser aus. Erst letzte Woche haben CDU, SPD, Grüne und Linke im Deutschen Bundestag eine politische Aktivistin ins höchste deutsche Gericht gewählt. Eine Frau, die offen ein AfD-Verbot fordert. Wie soll diese Richterin jemals unbefangen über eine solche Frage entscheiden, wenn sie vor ihr liegt? Und die AfD, ja, sie ist stärkste Kraft, und das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum sie verboten werden soll. Und die Vertreter dieser Verbotsparteien, die sitzen auch hier in diesem Haus. Und sie sollten sich fragen, ob sie wirklich stolz auf sich sein wollen, wenn sie hier ins Ausland reisen und dann sagen, Deutschland hat aus seiner Geschichte gelernt und verbietet jetzt die stärkste Oppositionspartei. Meine Damen und Herren, wer in dieser Versammlung die Türkei kritisiert und ihr erklären möchte, wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit funktionieren, der sollte erst mal in seinem eigenen Land anfangen. Vielen Dank. Monsieur Gökçen, Madame Gökçen, pardon. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues, in this organization that was founded to protect human rights and democracy, it is disappointing to see that in every session, Turkey is remembered not by its progress but violations. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden inhaftiert, unter Druck gesetzt oder sogar gezwungen, die Partei zu verlassen. Parteitage werden verboten, Rechte werden mit Füßen getreten. Ein Angriff auf die Opposition ist immer auch ein Angriff auf die Demokratie selbst. Und Europa schaut viel zu oft weg. Wer jetzt schweigt, macht sich mitschuldig am Zerfall rechtsstaatlicher Prinzipien vor unserer Haustür. Wir dürfen nicht zulassen, dass Willkür an die Stelle von Recht tritt. Die Türkei braucht nicht mehr Willkür, sondern mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und sie braucht mehr Solidarität. But is this stance a matter of certain names, or is it a structural issue in Turkey? Or it is this lack of democracy and inclusivity may be an inherent element of the Turkish Republic, even from its birth in the 20th century, against Armenians, Greeks, and the Syrians who were genocided. Some numbers for today. According to the General Directorate of Prisons and Detention Facilities of Turkey, as of the 1st of September 2025, Turkish prisons accommodated 19,000 individuals, of whom 300,000 were convicted prisoners and 62,000 were held in pre-trial detention. These figures exceed the official capacity of 295,000 places, reflecting not only the rise in organized crime, but also the political instrumentalization of the penitentiary system by the Turkish state.
Also, the Global Organized Crime Index ranked Turkey first in Europe in terms of the prevalence of state-affiliated criminal groups, a phenomenon further reinforced by political corruption. The time has finished, but we all have to agree that the international community must take action in order for Turkey to ascertain and become a member of the international community that will respect our shared values. Unless this happens, it cannot be a reliant partner. Thank you. Merci. La parole est à Monsieur Chailloux. Président, mes chers collègues, depuis une dizaine d'années, cela a été souligné par de nombreux collègues, la situation des droits de l'homme en Turquie n'a cessé de se détériorer. La Turquie est aujourd'hui le principal État pourvoyeur de requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme et l'exécution des arrêts de la Cour est un enjeu important, le gouvernement turc ayant continuellement refusé d'exécuter certains d'entre eux, politiquement très symboliques, et le comité des ministres demandait leur libération. Nous avons également déploré la dénonciation par la Turquie de la Convention d'Istanbul, alors que celle-ci demeure notre outil principal pour assurer la protection des droits des femmes. Le dernier rapport de la Commission européenne, réalisé dans le cadre de la politique d'élargissement de l'Union, souligne que la situation génère des manifestations en cours à l'époque. Bien sûr, nous pensons tous au maire d'Istanbul, M. Imamoglu, ainsi que les nombreux élus et fonctionnaires territoriaux suspendus, incarcérés en obstruction totale des respects fondamentaux des droits humains. Ce débat doit être l'occasion de rappeler la Turquie, ce grand pays qui a tant apporté à notre institution, qu'elle a des engagements, qu'elle a contractés en devenant membre du Conseil de l'Europe. La démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme, le respect des principes fondamentaux de l'autonomie locale et régionale ne sont pas des principes que l'on peut choisir quand on veut, ce sont des valeurs supérieures que nous devons tous respecter. Merci. La parole est à Madame Goka. Sehr geehrter Herr Präsident und liebe Kollegen, ich werde diesmal in Englisch sprechen. Firstly, Turkey is a sovereign democratic state governed by the rule of law. And as we all agree, no one is above the law. What we see are ongoing legal processes and not political operations. These proceedings, based on opposition members' testimony and reports on corruption and bribery, are held by independent authorities. The opposition is in a serious turmoil with reports of even delegate buying in its congresses. It is important to note that several municipalities seeking cleaner politics have resigned and joined the ruling AK Party. Why does the report overlook these facts? Now, when politicians in Europe face legal actions, like, for example, Le Pen, do we hear urgent statements? Remember the headline, which is very much important: a terrible day for Le Pen, a good day for French democracy. Is this not the clearest evidence of blatant hypocrisy? Is it not striking that even the European Commission emphasizes corruption as a threat to democracy and the rule of law? Also, Turkey has held more than a dozen elections since 2002, and the opposition leaders' candidacies. Der CHP. Und ich kann nur hoffen, dass die CHP so stark ist. Into the room speaking was Stefan some years ago. I will always remember your interventions. I will always remember your devotion to the principles which I have just mentioned. And I believe, dear Stefan, as I have said to friends of mine, that we meet twice in life. And I'm sure that those who have met you once will not avoid you the next time that they will meet you. It is because of your behavior. It is because of your democratic principles that you have served so well. Thank you so much for what you have done for the Council of Europe and especially for this Assembly. Thank you.
Dear Prime Minister of Armenia, it is my great pleasure to welcome you to Strasbourg and to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Armenia has been a committed and constructive member of our organization since 2001. And your presence, dear Prime Minister, here today comes at a decisive moment for your country and for the wider South Caucasus region. The Council of Europe remains closely attentive to developments in the South Caucasus. Armenia's commitment to peace is of historic significance. A peace treaty with Azerbaijan would open a new chapter of stability and cooperation, bringing tangible benefits to citizens across the region. The Council of Europe stands ready, dear Prime Minister, to accompany and support this peace process, including the ongoing debate on constitutional reforms, with its expertise and impartial platform for dialogue. At the same time, we greatly value Armenia's constructive voice in this Assembly, helping to shape Europe's collective response to the challenges of our times. Dear Prime Minister, for more than 20 years, Armenia has been part of the Council of Europe family, and it holds a special, I would even say, a high place in this Assembly, reflected in the stained glass window above our heads. Power of Unity is the title of the piece of art by the artist Aref Petrosyan. Dear Prime Minister, we are looking forward to hearing your visions for Armenia's future, for peace in the South Caucasus, and for the contribution of your country to our... Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել եւ Եվրոպայի խորհրդի նման հեղինակավոր կազմակերպության խորհրդարանական վեհաղ ժողովի առաջ ելույթ ունենալու այս հնարավորության համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպայի խորհուրդը եւ ԵԽԽՎ-ն ընդունում են եւ ընկալում են որպես ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պահապան ու պաշտպան։ ԵԽԽՎ բանաձևերը Հայաստանի ժողովրդավարության դժվար ճանապարհի մշտական ուղեկիցն են։ Շատ դեպքերում մարդիկ Հայաստանում անհամբերությամբ ու լարվածությամբ են սպասել դրանց ընդունմանը, ընտրությունների կեղծումների, հավաքների արգելքների, քաղբանտարկյալների ազատության, արդարադատության ներպետական հույսերը սպառած համարելով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վերջերս շատ կարևոր վճիռ կայացրեց 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի գործով, արձանագրելով նրանց կյանքի իրավունքի խախտումը պետության կողմից, նրանց մահվան հանգամանքների վերաբերյալ քննության անարդյունավետ լինելը։ Վերջին տարիներին դատարանը կարևոր որոշումներ է կայացրել 2008 թվականի մարտի 1-ի հետևանքով անազատության դատապարտված քաղաքական գործիչների վերաբերյալ։ 2008 թվականի մարտի 1-ին ես ընդդիմության շարքերում էի, հետո ստիպված էի ընդհատակ անցնել, հետո կամավոր կերպով դուրս գալ ընդհատակից, որից հետո կալանավորվեցի եւ դատապարտվեցի 7 տարվա ազատազրկման։ Այդ ողջ ընթացքում ես ինքս անհամբերությամբ էի սպասում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից եւ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանից եկող լուրերին։ ԵԽԽՎ-ում հնչող ելույթներն ու ընդունվող բանաձևերը մեզ Հայաստանում ժողովրդավարության համար պայքարողներիս հույս էին տալիս եւ ուժ։ Չեմ մոռանա այն օրը, երբ բանտում ինձ այցելեց Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարը։ Ի վերջո 2011 թվականին բանտից ազատ արձակվեցի Եվրոպայի խորհրդի ԵԽԽՎ-ի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի հետևողականության շնորհիվ 7 տարվա փոխարեն անազատության մեջ մնալով 1 տարի 11 ամիս։ 2018 թվականի մայիսին, երբ Հայաստանում տեղի ունեցավ ժողովրդական ոչ բռնի դեմ, ԵԽԽՎ-ին զեկուցել, իսկ գործողությունների բացակայությունը դիտարկվում է որպես ժողովրդավարության խեղճություն, անպաշտպանություն, երբ ժողովրդավարության գործիք խոսքի համացանցի ազատությունը
փողի գործադրմամբ օգտագործվում է ընդդեմ ժողովրդավարության։ Նման իրավիճակների թվարկումը դեռ կարող եմ շարունակել, եւ սրանք խնդիրներ են, որոնց մի մասը գոյություն ունի ոչ միայն Հայաստանում։ Ժողովրդավարության դեմ հիբրիդային հարձակումները ժողովրդավարական երկրների առանցքային մարտահրավեր են դառնում։ Մենք Հայաստանում նման իրավիճակների նկատմամբ դիրքավորվում ենք նախ ժողովրդավարությանը չվնասելու սկզբունքով, հասկանալով հանդերձ, որ մեր շատ հայրենակիցներ սա որակում են որպես թուլություն կամ անգործություն։ Հիբրիդային հարձակումները եւ դրանց նկատմամբ գործուն միջոցների բացակայությունը հեղինակազրկում են ժողովրդավարությունը, բայց միևնույն է, այստեղ առանձին վերցրած երկրի լուծումներ չկան եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն են այն ինստիտուտները, որտեղ մենք պետք է քննարկենք այս հարցը, իմի բերենք մեր անելիքները եւ հասկանանք, թե ինչպես պետք է ավելի ամրացնենք ժողովրդավարությունը։ Համենայն դեպս մեր ընկալումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս հարցում պետք է գործի գլոբալ ժողովրդավարական հանրության հետ, նրան համընթաց եւ այսպես էլ կվարվենք։ Ժողովրդավարությունը մեզ համար չափազանց թանկ է, կարևոր է եւ մենք չենք կարող նմանվել նրանց, ովքեր ժողովրդավարության գործիքներն օգտագործում են ժողովրդավարությանը վնասելու համար։ Նկատի ունեմ, շատ ավելի վտանգավոր է ժողովրդավարությունը պաշտպանելու կարգախոսի ներքո ժողովրդավարությունը վնասելու հնարավոր գործելակերպը։ Բայց հարգելի ներկաներ, թույլ տվեք վստահորեն հայտարարել, իհեճուկս այս ամենի ժողովրդավարությունը Հայաստանում վստահելի ձեռքերում է։ Եվ խոսքն այս դեպքում ոչ թե կառավարության, ոչ թե կառավարող մեծամասնության, ոչ թե քաղաքացիական հասարակության, այլ ժողովրդի մասին է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Ժողովրդավարությունը քայքայելուն ուղղված այն գործիքները, որոնք հենց նոր թվարկեցի, բոլոր այդ գործիքները կիրառվեցին Հայաստանում ժողովրդավարության համար թերևս ամենախոցելի շրջանում, 2000 թվականի 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո, երբ Հայաստանում խորը քաղաքական ճգնաժամ էր առաջացել։ Ավելին, ինչ որ առումով 44-օրյա պատերազմը հիբրիդային պատերազմի մաս էր, որի թիրախում Հայաստանի պետականությունն էր, Հայաստանի անկախությունը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիայի եւ տեղեկատվական ահաբեկչության պայմաններում։ Ոչ ոք չէր հավատում, որ մեր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կրկին կստանա ժողովրդի վստահության քվեն։ Բայց ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունն առաջնորդած քաղաքական ուժը ոչ միայն կրկին ստացավ ընտրողների մեծամասնության քվեն, այլև ձևավորեց սահմանադրական մեծամասնություն։ Սա տեղի ունեցավ մի հիմնական պատճառով։ Ժողովուրդը հասկացավ, որ այդ ընտրությունն է, որ երաշխավորելու է իր ժողովրդի իշխանությունը Հայաստանում։ Այսինքն ժողովուրդը մեզ մանդատ տվեց իր իշխանությունը եւ ինքնիշխանությունը, անկախությունն ու պետականությունը պահպանելու համար եւ կարող եմ միանշանակ եւ աներբա արձագանքել, որ այսօր այո, իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պատկանում է ժողովրդին, ով Հայաստանում ժողովրդավարության երաշխավորն է եւ Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր ավելի անկախ է, քան երբևէ, ավելի պետություն է, քան երբևէ, ավելի ինքնիշխան է, քան երբևէ, ավելի ժողովրդավար է, քան երբևէ։ Բայց 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում մեկ այլ բան նույնպես տեղի ունեցավ։ Ժողովուրդը իր սեփական նախընտրական ասելիքը ձևավորեց եւ այն պատվիրակեց կառավարող մեծամասնությանը եւ ժողովրդի նախընտրական ծրագրի առաջնային կետը խաղաղությունն էր։ Նա մեզ պատվիրակեց Հայաստանին բերել խաղաղություն։ Ժողովրդի այդ պատգամը մենք արձանագրեցինք Հայաստանի կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրում որպես ժողովրդի առաջ ստանձնած մեծագույն պարտավորություն։ Հենց այսպես էլ կառավարության ծրագրում գրված է։ Եվ ուրախ եմ արձանագրել, որ այսօր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատված։
Չեմ կարող ասել, որ դա միայն Հայաստանի կառավարության եւ Հայաստանի հռչակագիրը։ Նախագահ Թրամփի, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ ներկայությամբ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները նախաստորագրեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագիրը։ Սա պատմական իրադարձություն է, որ խաղաղություն բերեց մեր երկրին, մեր երկրներին, բայց ինչպես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, խաղաղությունը արձակուրդ կամ հանգիստ չէ, խաղաղությունը ամենօրյա աշխատանք է, խաղաղությունը նորածին երեխային նման ամենօրյա խնամք է պահանջում իր նկատմամբ։ Մեր նորածին խաղաղությունը այսօր արդեն 1 ամիս 22 օրական է, եւ խանդաղատանքով պիտի խնամենք նրան, սիրենք ու հոգ տանենք նրա մասին, որ նա մեծանա, հասունանա, ուժեղանա եւ իրենով ծաղկեցնի հարավային Կովկասի մեր տարածաշրջանը։ Այս համատեքստում կարևոր է նաեւ անհետ կորած անձանց ճակատագրի պարզաբանումը եւ երկարատև կոնֆլիկտի հետևանքով անազատության մեջ հայտնված անձանց խնդիրների հասցեագրումը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի հարգարժան նախագահ, հարգարժան գլխավոր քարտուղար, հարգարժան խորհրդարանականներ, դեսպաններ, տիկնայք եւ պարոնայք։ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ասել եմ, որ ժողովրդավարությունը մեզ համար հանգամանքների պատահական բերում չէ, այլ ռազմավարություն, քաղաքական հավատամք եւ մեր արժեքային համակարգի անբաժանելի մասը։ Ուրախ եմ հեղափոխությունից ավելի քան 7 տարի անց ԵԽ խորհրդարանական վեաժողովի այս ամբիոնից ասել, որ Հայաստանը այսօր համեստ, բայց ամուր տեղ է զբաղեցնում Եվրոպայի ժողովրդավարական երկրների շարքում։ Բայց սա որքան մեր Հայաստանի ժողովրդի եւ ժողովրդավարության համար սկզբունքային պայքար մղած ուժերի, նույնքան էլ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի, Վենետիկի հանձնաժողովի, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, Եվրոպայի խորհրդի մյուս կառույցների ձեռքբերումն եմ համարում։ Ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել 2001 թվականից Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամագրվելու պահից ի վեր հայկական ժողովրդավարությանը նրա կայացմանը ձեր ցուցաբերած աջակցության համար։ 2018 թվականից ի վեր Հայաստանում հսկայական ժողովրդավարական ձեռքբերումներ, բովանդակային փոփոխություններ են առանքը ըստ էության պարփվել է, որովհետև նշածս ընդամենը եկել է հիմնավորելու, որ հնարավոր է ավելին, եւ մենք պիտի ձգտենք ավելիին։ Ու սրա համար ահռելի մեծ աշխատանք կա անելու, անկախ դատական համակարգը կայացնելու, հակակոռուպցիոն ամբողջական եւ վստահելի համակարգ ներդնելու, ժողովրդավարությունը թիրախավորող հիբրիդային հարձակումներին դիմակայելու, օրենքի եւ իրավունքի գերակայությունը արմատավորելու, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ուժեղացնելու, պետության նկատմամբ մարդկանց վստահությունը մեծացնելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը վստահորեն գնալու է այս ճանապարհով եւ նաեւ վստահ ենք, որ այս ճանապարհին ունենալու ենք Եվրոպայի խորհրդի եւ նրա կառույցների ամուր աջակցությունը։ Կեցցե Եվրոպայի խորհուրդը, կեցցե ժողովրդավարությունը, կեցցե երկխոսությունը, կեցցե խաղաղությունը։ Շնորհակալ եմ եւ սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Thank you very much, Mr. Prime Minister, for your most interesting address. Members of the Assembly have questions to put to you. We will first hear questions from the speakers on behalf of the political groups and then hear a response from Mr. Pashinyan to those questions. I remind colleagues that the questions must be limited to 30 seconds and no more. And I would ask you to ask questions and not making speeches. So, on behalf of the Socialists, Greens and Democrats, Mrs. Petra Bayer. Petra, you have the floor. Thank you very much, Mr. Prime Minister.
We very much welcome, of course, the peace treaty between Azerbaijan and Armenia that hopefully sets an end to 37 years of conflict. My first question is, how can we as the Council of Europe, and in particular as Parliamentary Assembly, support the implementation of this peace treaty? And my second question is, you will probably need a referendum because it also has an impact on the constitution. How does the timetable for the implementation of the peace treaty look like? Prime Minister, would you like to respond? Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար։ Նախ այստեղ հիշատակվեց սահմանադրության թեման, բայց ես ուզում եմ ասել, որ սահմանադրության հետ կապված մեր դիրքորոշումը մենք արտահայտել ենք եւ սահմանադրությունը մենք քննարկում ենք մեր ներքին օրակարգի շրջանակում եւ մենք չենք քննարկում սահմանադրական փոփոխությունների հարցը, որովհետեւ սահմանադրական փոփոխությունների կարիք խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համատեքստում չկա, ինչու չկա։ Մի քանի պատճառներով։ Դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը պնդում է, թե Հայաստանի սահմանադրության մեջ կան տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մինչդեռ 2024 թվականի սեպտեմբերին, երբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը քննում էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որը իդեպ առաջին միջպետական փաստաթուղթն էր երկում Հայաստան մեր քննարկման համատեքստում կա Ալմաթեի հռչակագրի առաջինը, որ խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ այդ հռչակագրում, եւ երկրորդը խորհրդային հանրապետությունները, ներառյալ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, իրենց խորհրդային հանրապետությունների տարածքներով դառնում են անկախ պետություններ եւ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը եւ այդպես շարունակ։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Ադրբեջանի նախագահի հետ մենք պայմանավորվեցինք մեր հարաբերությունները կառուցել Ալմաթեի հռչակագրի վրա, ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, սահմանների անխախտելիությունը։ Մեր սահմանադրական դատարանը արձանագրեց, որ այս պայմանավորվածությունը որևէ կերպ չի հակասում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Ավելին ասեմ, դուք գիտեք, որ մենք արդեն նախաստորագրել ենք խաղաղության համաձայնագիրը։ Այդ խաղաղության համաձայնագրի տեքստում կրկին հղում կա Ալմաթեի հռչակագրին, որտեղ կողմերը արձանագրում են, որ ընդունելով այն փաստը, որ նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունները դարձել են անկախ պետություններ եւ այդպիսին ճանաչել միջազգային հանրության կողմից, կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, սահմանների անխախտելիությունը, չունեն տարածքային պահանջներ մեկը մյուսի նկատմամբ եւ պարտավորվում են ապագայում չբարձրացնել նման տարածքային պահանջներ։ Այսինքն սա արդեն իսկ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրում արձանագրված է։ Խաղաղության համաձայնագրում կա նաև մեկ ուրիշ կարգավորում, որ կողմերից ոչ մեկը չի կարող հղում անել իր ներքին օրենսդրությանը սույն խաղաղության համաձայնագրի իրականացման ձախողումը արդարացնելու համար։ Այսինքն, ինչպես տեսակ, մի կողմից արձանագրված է փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, մյուս կողմից ասվում է, որ ներքին օրենսդրությունը ադրությամբ մեջ մենք ունենք կարգավորում, որը ասում է վավերացված միջազգային պայմանագրերը ունեն ավելի բարձր իրավական ուժ, քան ներքին օրենսդրությունը։ Եւ հետեւաբար, երբ որ մենք ստորագրենք խաղաղության համաձայնագիրը, մեր օրենսդրության համաձայն այն մենք պետք է պարտադիր ուղարկենք սահմանադրական դատարանը կորոշի, որ համաձայնագիրը համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը, այդ դեպքում ոչ մի խոչընդոտ չկա այն վավերացնելու մեր երկրի խորհրդարանում, որից հետո մեր սահմանադրության համաձայն այն կստանա բարձրագույն իրավաբանական ուժ։ Եվ հետեւաբար խաղաղության համաձայնագրի համատեքստում ընդհանրապես սահմանադրության հետ կապված որևէ խնդիր չկա։ Մենք
մյուս կողմից դեռևս 2020 թվականի փետրվարից եւ դրանից առաջ էլ մենք որդեգրել ենք Հայաստանում նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտությունը։ Ինչով է պայմանավորվում եւ բացատրվում նման անհրաժեշտությունը։ Խնդիրն այն է, ես իմ ելույթում ասացի եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բեաժողովը լավ է տիրապետում Հայաստանում ընտրությունների արդյունքների պարբերական եւ շարունակական կեղծման պատմություններին, բայց խնդիրն այն է, որ այդ ընթացքում նաեւ սահմանադրություն է ընդունվել, տեղի են ունեցել սահմանադրության հանրաքվեներ եւ Հայաստանում հանրային ընկալումն այն է, որ ժողովուրդը երբեք իրականում սահմանադրության օգտին չի քվեարկել եւ այստեղ խնդիրը միայն քաղաքական խնդրի մեջ չէ։ Ես վարչապետի պաշտոնում ժողովրդական հեղափոխությամբ վարչապետ դառնալով վարչապետի պաշտոնում ես շատ արագ զգացի, որ ժողովուրդը վստահում է հեղափոխությանը, բայց վստահում է հեղափոխությանը, սիրում է հեղափոխությանը, բայց հաճախ նույնքան չի սիրում պետությունը եւ նույնքան չի սիրում պետությանը։ Եվ ինձ համար հարց էր, իսկ ինչն է պատճառը, ինչու մեր ժողովուրդը իրավակարգի հետ կապված որոշակի կներեք այդ բառի համար ալերգիկ դրսևորումներ է ունենում Հայաստանում հաստատված իրավակարգի նկատմամբ։ Եվ իմ վերլուծությունները ցույց են տվել, որ պատճառը հետեւյալն է. Հայաստանում հաստատված իրավակարգը օրգանական կապ չունի ժողովրդի հետ, որովհետև ժողովուրդը չի համարում, որ Հայաստանում ապրելու են կանոնները, որոնք արձանագրված են սահմանադրության մեջ եւ որոնք մնացածն էլ բխում է սահմանադրությունից, չի համարում, որ դա իր որոշման արդյունքում հաստատված իրավակարգ է։ Եվ այս պայմանական ասած, այս ալերգիկ երևույթը հաղթահարելու միակ տարբերակը ես տեսնում եմ նոր սահմանադրության ընդունումը, որտեղ ժողովուրդը ազատ ժողովրդավար, ոչ մի խոչընդոտ չկա բացարձակապես։ Եվ ընդհակառակը, եթե նույնիսկ մենք ելնենք այն կանխավարկածից, որ իսկ գուցե Ադրբեջանի մտահոգությունները տեղին են, այդ մտահոգությունները հասցեագրելու ամենակարճ ճանապարհը խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելը եւ վավերացման ճանապարհով գնալն է, որովհետեւ հենց այդ պայմանագիրը վավերացվեց եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջ ձևավորվում է իրավաբանորեն պարտադիր բնույթ կրող արգելք միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ ներկայացնելու։ Իսկ սահմանադրության համաձայն արդեն այդ համաձայնագիրը ստանում է բարձրագույն իրավաբանական ուժ, ավելի բարձր իրավաբանական ուժ, քան ներքին օրենսդրությունը։ Շնորհակալ եմ։ Thank you, Prime Minister. On behalf of the European People's Party, the leader of the group, Mr. Pablo Hispan. Thank you, President. Mr. Prime Minister, I want to welcome you. I want to congratulate for your speech today. You have addressed us in an open and honest way. We are living at troubled times. The political scenario looks like a roller coaster with ups and downs very fast. We welcome the clear determination of the governments to follow the Armenian government to follow the European path. The visit of Kaja Kallas last June was a very good example of this commitment. I was going to ask you about this path to Europe that you are following with leadership and determination, not looking to the past, but looking to the present and for the future of your country, closing the past and opening a better future. But today is a day of hope for all of us. The plan for the Middle East that was launched yesterday is very important. Now Hamas is who needs to do the next movement. What do you think about it? Do we have the right to be optimistic about it? Thank you again. Congratulations from the EPP for the path of Armenia and for the work of the Armenian delegation here in the Council of Europe. Thank you, Pablo. Your Prime Minister, would you like to respond? Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար։ Գիտեք, որ նախագահ Տրամպը խաղաղության ծրագիր է առաջարկել եւ միջազգային հանրությունը ողջունել է արդեն այդ ծրագիրը, մենք նույնպես ողջունում ենք եւ հույս ունեմ, որ ծրագրի իրագործման արդյունքում ի վերջո կհաջողվի խաղաղություն հաստատել Գազայի գոտում։ Նաև ասեմ, որ նախորդ տարի մենք ճանաչել ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, ճանաչել է Պաղեստին պետությունը եւ մենք իհարկե ուշով հետևածներին եւ հույս ունենք, որ ի վերջո խաղաղություն կհաստատվի Գազայում նախագահ Տրամպի
ջանքերի արդյունքում եւ միջազգային հանրության աջակցության պայմաններում։ Ինչ վերաբերվում է մեր քաղաքականությանը, Եվրոպայի խորհրդի անդամ լինելով արդեն ես ասացի, որ մենք մեզ վստահ ենք զգում Եվրոպայի ժողովրդավարական երկրների շարքում, որովհետև տեսնում ենք, որ ունենք աջակցություն, ունենք ընդունելություն եւ դրա համար շնորհակալ ենք։ Ընդգծեմ նաեւ, որ նախորդ տարի Հայաստանը ընդունել է Եվրոպական միությանը Հայաստանի անդամագրման գործընթաց սկսելու մասին օրենք, որը արդեն մտել է ուժի մեջ եւ շատերը մեզ հարցնում են, թե եւ ուրեմն երբ Հայաստանը կդառնա Եվրոպական միության անդամ կամ ինչ Եվրոպական միության ստանդարտներին լիովին համապատասխանող երկիր, ինչը էականորեն կուժեղացնի մեր ժողովրդավարությունը, կուժեղացնի մեր անկախությունը եւ կուժեղացնի մեր բարեկեցությունը։ Շնորհակալ եմ։ Thank you, Prime Minister. On behalf of the European Conservatives, Patriots and Affiliates, Sir Edward Lee. Prime Minister, a major part of the peace treaty successfully negotiated between your two countries and President Trump was the creation of the Zangezur corridor. This is a corridor linking Azerbaijan through southern Armenia to Turkey. And whilst there are obviously implications, good implications for increasing trade, there is some doubt whether the creation of this corridor is as much in the interests of Armenia as Azerbaijan. So could you tell us the main differences in your understanding of the Zangezur corridor between Armenia and Azerbaijan? Thank you. Prime Minister, would you like to respond? Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, Վաշինգտոնում ընդունված փաստաթղթերը իրենք ծավալուն չեն։ Եվ այնտեղ ընդունված փաստաթղթերը եւ հռչակագիրը ընդամենը մեկ էջ է 5 կետերով։ Եվ խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրված տարբերակը նույնպես ծավալուն չէ, եւ ես կխնդրեի բոլոր այն գործընկերներին, ովքեր հետաքրքրված են թեմայով կամ առավել եւս պատրաստվում են հրապարակային խոսել այդ թեմայով, բացարձակապես դժվար չի այդ մեկ էջանոց պլյուս մի քանի էջ փաստաթուղթը կարդալ։ Իսկ ինչ կիմանանք մենք այդ փաստաթուղթը ընթերցելուց։ Կիմանանք, որ ձեր նշած խոսույթը ընդհանրապես գոյություն չունի եւ բացակա է այդ փաստաթղթերում։ Տեսեք, ես էլի ուզում եմ ընդգծել, դուք օգտագործում եք Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը։ Որտեղից այդ արտահայտությունը։ Հետևաբար նրանք, ովքեր օգտագործում են Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը, ըստ էության եւ իմիջիալոց ես նաեւ դիմեցի կոչով ադրբեջանցի գործընկերոջս, որպեսզի պարզաբանի, ինչ նկատի ունի Զանգեզուրի միջանցք ասելով։ Որտեղ է Զանգեզուրի միջանցքը։ Քարտեզի վրա պետքա ցույց տալ այդ Զանգեզուրի միջանցքը։ Որտեւ եթե պարզվի, որ Զանգեզուրի միջանցք ասելով նկատի ունեն Հայաստանի որևէ տարածք, որևէ մեկը իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան ինստիտուտներին եւ շնորհակալ եմ Հայաստանի ժողովրդավարությանը այս ընթացքում ձեր ցուցաբերած աջակցության համար։ Շնորհակալ եմ։ Thank you, dear Prime Minister, for being with us today. There were so many questions in the list, Prime Minister, a lot of interest, but unfortunately we don't have time. Maybe next time that you will be with us. Dear colleagues, the ballot, yes. The whole point of inviting distinguished foreign leaders is that people here have an opportunity to ask questions. The truth is that the replies that we have had today have been of quite inordinate length, and as a result, nobody from the floor has had an opportunity to speak. When foreign leaders are invited in future, will you impress on them, please, that they are here to answer our questions and just not to give long speeches? Thank you very much. Sir Edward Lee, thank you for your remarks. I just want to remind you, maybe you are an older member than me in this assembly, that we never asked a prime minister or a head of state not to make the speech that he has planned.
Of course, all our visitors know the time limit. So I think that it's worth, especially in this case, to listen to the Armenian Prime Minister more. Don't underestimate the questions of my colleagues. I am one of you, though I cannot ask questions. It is because of what you have rightly mentioned earlier to your question, that the President of the United States had this initiative to solve a very important and big problem. And I think that it's worth to listen to the Prime Minister of Armenia more than usually. But I take a note of what you have said, and I will pass this message to our next visitors. Thank you for mentioning it. Dear Prime Minister, once again, thank you so much for being with us today and for answering the questions of the members of the political groups on behalf of the political groups. Dear colleagues, I just want to remind you that the ballot for the election of the Secretary General of the Parliamentary Assembly is now closed. The counting of votes will take place under the supervision of the tellers, Mrs. Bisera Konstantinovska-Stoyevska, Mr. Sergei Vlasenko, Dame Karen Bradley, Baroness Albrinton, and Mr. Berdanos Turkey. I invite them to go to the count in the room set aside for this purpose. The results of the election will be announced at 3:30 p.m. at the start of this afternoon sitting. The Assembly will hold its next public, you can do it, this afternoon at 3:30 with the agenda approved on Monday. The sitting is adjourned. It was